Good morning. I'd like to thank everyone in this university for inviting me to St. Petersburg and also giving me this great opportunity to talk about our ongoing research about induced pluripotent stem cells. I think here's what we're going to do. I'm only going to translate science because I'm sure. Oh, okay, I see. So the moment it goes into science, then I'm jumping out. Like that. Sure, thank you. So as you heard from the introduction, I started my career not as a scientist, but as a surgeon. More specifically, I started my career as an orthopedic surgeon. However, after starting my resident program, I saw many patients which we are not able to help at all, like patients suffering from a spinal cord injury. So after seeing many of these patients, which we could not help at all, I decided to change my career. It is basic medical research which could help these patients in the future. Уже было сказано, Шиня начал с того, что был врачом, он хирург по образованию, и во время своей хирургической работы, будучи резидентом в госпитале, он встречал часто пациентов, которым помочь просто невозможно, он ортопедический хирург. И это, в конечном счете, сподвигло его для того, чтобы переменить сферу деятельности и начать заниматься исследованиями, но исследованиями такими, которые могут, в конечном счете, помочь пациентам. Well, this is an kind of an official reason for my career change. The real reason is that I was not good at in surgery. Actually, I was terrible. So I decided to change my career. I don't think you have to translate. No, okay. Okay. So anyway, I went back to graduate school and got my PhD in pharmacology in Japan. And I came to San Francisco to do my postdoctoral training at Gladstone Institute in San Francisco. This is my supervisor, Tom Inenarity, at that time, 20 years ago, and myself. Well, I want to show you that I used to have some more hairs. No translation. So during my postdoc training, I met very important cells, which I am still working on. It is embryonic stem cells. These ES cells are very artificial cells. We do not have ES cells in our own bodies. Scientists made these cells. From in 1981, Dr. Martin Evans in Cambridge, he generated embryonic stem cells by removing fertilized eggs from mother mouse just before implantation. And he succeeded in culturing embryos for a long time, for a month or even years. And they designated these new types of cells, embryonic stem cells, ES cells. Во время своей постдокторской работы Шиня занимался очень важными клетками, но искусственными клетками. Это так называемые эмбриональные стволовые клетки, которые впервые были получены на мышиной модели в 1981 году. Идея такая, что вы берете оплодотворенную клетку, и на стадии, когда уже начинается эмбриональное развитие ноды имплантации, этот эмбрион физически вынимается из, в данном случае, животного, и из клеток этого эмбриона получаются под базовым воздействием ИС или эмбриональные стволовые клетки, которые способны генерировать все типы тканей взрослого организма.
So ES cells have two important properties. First, we can culture ES cells to a large amount, as much as we want. Then, from many ES cells, we can make virtually all types of somatic and germ cells that exist in mouse body. Because of these two important properties, we can prepare any types of mouse cells in a large quantity when you want to have those. So that means these cells can provide us many useful cells to promote biomedical research. Because of that contribution, Dr. Martin Evans received the Nobel Prize in 2007. Здесь сказано, почему очень интересно заниматься эмбриональными стволовыми клетками. Дело в том, что эти клетки есть два важных свойства. Во-первых, они могут бесконечно размножаться, размножать их можно в очень больших количествах. А во-вторых, из реакторов, в котором размножаются стволовые клетки, можно всегда взять некоторую аликвоту, некоторое количество их и получить тоже в неограниченном количестве любую дифференцированную соматическую клетку организма, которая потом может быть изучаться и исследоваться любыми способами. Здесь, в частности, показаны нервные клетки и клетки кожи, например. Да? За открытие эмбриональных стволовых клеток в 2007 году была дана Нобелевская премия. In 1998, human ES cells were generated by Dr. James Thompson in Wisconsin. It was a big and shocking news for us because we thought this kind of research is not allowed because we have to use human embryos. But he did it, and he successfully generated human embryonic stem cells. Те исследования, которые занимался доктор Яманака раньше, проводились исключительно на мышах, и поэтому для него было вполне шоком, когда он узнал, что в 1998 году доктор Джеймс Томпсон из университета Висконсина в Мэдисоне смог получить стволовые клетки человека. Ощущение было такое, что этим никто не занимается, просто потому что этим нельзя заниматься. Human ES cells has the two same properties with mouse ES cells. So we can expand human ES cells as much as we want. Then, from human ES cells, we can make many types of human cells in a large amount, including dopaminergic neurons, neural stem cells, heart, muscle cells, pancreatic cells, hepatic cells, and so on. Then, by transplanting these human cells into patients suffering from various diseases and injuries, we should be able to help them. We should be able to achieve functional recoveries in those patients. Patients suffering from Parkinson's disease, spinal cord injury, heart failure, diabetes, hepatic failure, and so on. Так как человеческие клетки стволовые обладают точно такими же свойствами, как и мышиные клетки, а именно способностью бесконечно размножаться и дифференцироваться в любые ткани, то открылась совершенно замечательная перспектива, что те болезни человека, которые связаны с клеточную основу, могут лечиться просто путем замены поврежденных клеток на здоровые дифференцированные клетки, полученные из стволовых. И здесь приведены некоторые типы клеток и соответствующие им болезни, как, например, повреждение спинного мозга или болезнь Паркинсона, которые имеют клеточную основу. So human ES cells have a huge potential in regenerative medicine and in also other areas of medical applications. However, at the same time, human ES cells face a serious ethical hurdle, ethical issue. We have to use human embryos. We have to destroy human embryos. So many people in the world, including many important politicians and other peoples, are still against the usage of human embryos and also human ES cells. И несмотря на то, что потенциал использования стволовых клеток, эмбриональных стволовых клеток совершенно очевиден, возникает одна биологическая проблема, потому что для того, чтобы получить эти клетки, нужно сначала получить воспаленные эмбрионы будущих людей и разрушить их, не дать им развиться. И это ставит серьезные моральные вопросы,
которые обсуждались на самом высоком уровне важными людьми, как здесь президент Джордж W. Буш и бывший папа. Soon after the surprising publication about human ES cells from Wisconsin, I was recruited by this new institute in Nara, Japan, Nara Institute of Science and Technology. I got my own laboratory for the first time. So in that new lab, my own lab, I thought I should try to overcome that ethical issue of human ES cells were facing. И буквально через год после того, как впервые было сообщено о разработке получения человеческих стволовых клеток из эмбрионов, доктор Яманака получил свою собственную лабораторию в новом недавно открытом кампусе университета Нара, и своей новой, только что открытой лаборатории стал задумываться о том, что, наверное, он хочет посвятить свою будущую работу этой лаборатории нахождению других способов приготовления стволовых клеток, не из эмбрионов. So this is our strategy to overcome the ethical hurdle of human ES cells. We have to avoid the usage of human embryos. So instead of human embryos, if we could make ES-like stem cells from adult cells, like skin cells or blood cells, we should be able to overcome the ethical hurdle of human ES cells. Well, it is easy to say, of course. It is very difficult to achieve. However, a few years ago, before I moved to Nara, a sheep was born in UK. You may know the name of the sheep, Dolly the sheep. Dolly was generated from adult cells, a cell that produces milk. Dolly was made from that terminally differentiated cells by Dr. Ian Wilmot. So we knew from the success of Dr. Ian Wilmot, we can reset adult cells back into the embryonic state. So at least in theory, we should be able to do this. И стратегия, которую доктор Яманака стал рассматривать, это если можно делать любой тип ткани из стволовых клеток, то нельзя ли обратно перепрограммировать уже готовую дифференцированную ткань в стволовую клетку. Это как бы простая стратегия, но экспериментально совершенно непонятно, как бы можно это было сделать, но в качестве какой-то надежды, луча света, это являлось для него то, что за пару лет до того, как он открыл лабораторию, была произведена на свет очень знаменитая овца Долли, которую сделал Иэн Вилмот в Шотландии. Да, и там была использована клетка, дифференцированная в имени, для того, чтобы подсадить ее в яйцо неоплодотворенное, получить целую овцу Долли. То есть стратегия, в принципе, должна работать. So in the beginning, I thought it would take 20 years, 30 years, or even longer to achieve this goal. However, very luckily, it took 6 years for us to identify these 4 genes. OX34, SOX2, CMYC, and KLF4, all transcription factors. When we mixed these 4 genes and put the mixture into adult mouse skin cells, we were very surprised to see that skin cells were converted to embryonic-like stem cells. We designated these new pluripotent stem cells, iPS cells, induced pluripotent stem cells. We were able to publish this first paper in 2006 in mouse, and in the following year, we and a few other groups became able to recapitulate the same reprogramming in human. И несмотря на то, что доктор Яманака исходно думал, что решение этой проблемы займет 20-30 лет, то есть всю его оставшуюся научную карьеру, через 6 лет решение было найдено, суть решения, показанная на этом слайде, оказалось, что достаточно в любую клетку организма, в данном случае мыши, это в пионерской работе 2006 года, за что, собственно, была дана Нобелевская премия, ввести всего лишь 4 гена, которые кодируют транскрипционные факторы,
факторы ОКТ, СОКС, ЦИМИК, КЛР. И этого достаточно для того, чтобы дифференцированная клетка переродилась в стволовую клетку. В 2007 году, как группа Яманаки, так и некоторыми другими группами, такой же результат был получен на клетках людей. И такие клетки были названы iPS, то есть индуцированные плюрипатентные стволовые клетки. Я всех, кому интересно, предлагаю почитать эту статью 2006 года. Это абсолютно замечательная статья. I'm just telling them that the 2006 paper is absolutely beautiful research into this form. So many students and young scientists in my lab contributed to the generation of iPS cells. But most importantly, these three students and research associates played critical roles. Yoshimi Tokuzawa and Kazutoshi Takahashi were my very first graduate student. Tomoko Ichisaka was my first research associate. Without these three people, we could have never generated iPS cells, at least in my own laboratory. So I'm very, very grateful to these three people. Любой начинающий профессор на самом деле делает со своими студентами. Здесь показаны все три человека, без которых эта работа не могла быть осуществлена. Два студента и один постдок, которыми все было сделано. So now we don't have to use skin cells. We can make iPS cells from many types of cells, including blood cells. So all we have to do to make iPS cells now is to do some blood sampling. It's very easy. I can do that. И с тех пор, с 2006 года, произошел определенный прогресс. Если первая работа делалась на клетках позже, то теперь, оказывается, стволовые клетки индуцированно делать очень легко. Можно просто взять образец крови человека, выделить оттуда необходимый тип клеток и перевести их в запрограммировать ствол. By putting those small number of factors, we can convert blood cells into iPS cells. They are completely different in morphology from original blood cells. And also, we can expand these iPS cells as much as we want. При этом технология та же самая. Берется клетка крови, в нее вводятся некоторым специальным способом вот эти 4 не имеющиеся там исходных трансляционных фактора, и клетка перепрограммируется, вы получаете новую клетку, плюрипатентную клетку, которую можно нарастить в любых количествах. From these iPS cells, after expansion, we can make many types of human somatic cells, including this kind of beating cardiac myocytes. So these cells used to be skin cells or blood cells just a few months ago, but now they are beating. So whenever I see these cells, I still feel strange. Оцените красоту вот эту. Доктор Яманака говорит, что он сам, глядя на картинку, не перестает удивляться, что здесь произошло. Это искусственная ткань сердечная, это клетка, это бывшая. Все эти клетки, потомки одной клетки крови, которая еще 2 месяца назад была клеткой крови, которая была размножена, перепрограммирована, и теперь образовала кардиоткань, которая обладает тем, вы видите, она бьется. Это сердце фрагмент. So this is what we want to achieve. This is medical applications we want to achieve with iPS cell technology. There are two major applications. One is in vivo application, just like embryonic stem cells. By transplanting neural cells, heart cells, or hepatocytes derived from iPS cells into patients suffering from brain disease, heart disease, or liver disease, we should be able to achieve functional recovery in these patients. So this application, kind of in vivo application, is known as cell therapy or regenerative medicine. The other application is kind of in vitro application. So we won't transplant cells into patients. Rather, we use those cells in laboratories. Two types of applications. First, we can test toxicity of
drug candidates or even cosmetics by using skin cells or heart cells derived from iPS cells. Also, we can make disease models using iPS cells derived from patients and use those cells in drug screening. So this kind of in vitro application is a pharmaceutical application. Ну и все это делается, конечно, еще без целью каких-то прикладных работ. Прикладными работами является, с одной стороны, использование клеток по прямому назначению стволовых, так называемого in vivo, и назначение или клеточной терапии, когда вы берете клетки определенного типа, уже дифференцированные, и просто осуществляете замену в случае болезни мозга или сердца или печени. А вторая аппликация – это инвитро, и это для токсикологии, например, когда вы можете создать популяцию огромных клеток, например, кожи, и просто скринировать различные вещества, фармацевтически активные, против косметических веществ, например, того, как именно они влияют на клетки уже человека определенного типа. И еще одна аппликация – это создание стволовых клеток на основе из клеток людей, которые страдают какими-то генетическими заболеваниями, тем самым создание моделей генетического заболевания в морфологии. So let me give you a few examples of each application. Let me begin with toxicology because this is probably the most easiest application. И сейчас будет несколько примеров применения, и начнем с токсикологии, потому что это то, что реально уже фактически заходит в практику. Many drugs, including antibiotics or painkillers, they could have side effects in heart, in brain, or in livers. Some drugs have been withdrawn from the market because of this kind of cardiac side effect. Some drugs cause this kind of lethal arrhythmia in patients. Once this happens, if this happens, pharmaceutical companies has to withdraw this drug from markets. So it's a huge loss to the company. And of course, it's a huge loss to patients and family members. В качестве примера сейчас будет рассмотрено случай аритмии. И ситуация следующая, что многие антибиотики, болеутолители имеют, к сожалению, побочные эффекты. В частности, многие из них имеют эффекты, связанные с аритмией, которые могут приводить к смерти пациента после того, как предложено лекарство, что приводит к тому, что лекарства, которые выведены промышленностью на рынок, должны с рынка убираться. Это огромные потери экономические как для производителей, так и, естественно, для потребителей. So pharmaceutical companies really want to detect this kind of cardiac side effect of their drug candidates as early as possible in the process of drug development. In order to test cardiac toxicity, the best way is to use human cardiac heart cells. However, as you can imagine, it is very difficult to obtain enough amount of cardiac heart muscle cells from donors because I don't want to give my own heart cells when I'm still alive. So, because of that limitation, pharmaceutical companies have been using tumor cells. Tumor cells are derived from kidney or other organs. So they are not heart cells at all. They are not beating. By putting just one cDNA encoding an important potassium channel known as HARC, they try to make tumor cells a little bit like a heart cell. This cell is called HARC cell, and this test is called HARC test. This is a very artificial test, but this is kind of a standard test for drug development. However, as you can easily imagine, this test suffers from many false positive as well as false negative. И один из путей, с помощью которых фармацевтические компании пытаются решить проблему аритмии побочных эффектов использования лекарств, является следующая модель. Дело в том, что в идеале, конечно, хотели бы передать просто на клетках сердца, но клетки сердца никто из нас вас не дает.
Вот. И поэтому вместо этого используется модель раковых клеток. Раковые клетки могут бесконечно много размножаться. И эти раковые клетки модифицируются таким образом, что в них активируется специальный ген ХЕРК. Этот ген кодирует насос, калиевый насос, который активен в клетках сердца. И такая модель, ХЕРК-модель, используется следующим образом. Такая раковая клетка с этим насосом не является ни в коем случае клеткой сердца, но она может отвечать на изменение концентрации калия, так же, как отвечает как клетка сердца отвечает. И вы фактически занимаетесь исследованием, когда вы подстудируете различные вещества, которые вы тестируете, и смотрите на внутреннюю физиологию этой клетки, не на биение, а именно на внутреннюю физиологию, как она на нее реагирует, интерпретируете в терминах применений. But now, очень много положительных и отрицательных неправильных артефактов. But now we can use iPS cells, human iPS cells. We can expand human iPS cells as much as we want. Then we can make beating cardiac myocytes, human heart cells from iPS cells. So So these are beating cardiac myocytes in Petri dish, and by putting these so-called micro electrodes, we can record kind of ECG of beating cardiac myocytes in Petri dish. So this should be a much more sensitive and more reliable test for detecting cardiac toxicity in of drug candidates. Ну и непонятно, что позволяет решить технологии, что дают технологии, разработанные в институте профессора Яманаки. Вы можете просто размножить клетки стволовые, превратить их в кардиоклетки, вырастить на чашку Петри, они у вас начнут биться. После этого вы подводите к ним электроды, и вот это просто чашка Петри, на которой растут клетки в монослое, вы можете снимать с помощью электродов фактически электрокардиограммы и смотреть, как различные вещества влияют на биение вот этого слоя. Well, actually, you can now purchase these beating cardiac myocytes derived from iPS cells, at least from 2 companies. I think, no, you don't have to translate. So let me move on to the second application, making disease models and drug screening. Let me use this as an example of disease modeling and drug screening using patient-derived iPS cells. Amyotrophic lateral sclerosis, ALS. In the States, this disease is also known as Lou Gehrig disease. Lou Gehrig was a very famous baseball player 70 or 80 years ago. He suffered from this disease and he had to retire when he was only in his 30s, and he passed away when he was only in his 30s. So this disease has been around, but we still do not have good cures for these patients. Следующий пример приложения стволовых клеток, индуцированных, будет на примере болезни в Америке, называется Лю Гehrig, как честь известного бейсбольного игрока. На самом деле просто неотрофический склероз, когда у вас перестает работать нервная система. So in these patients, motor neurons get regenerated for unknown reason, and eventually their motor neurons die. Because of dysfunction in motor neurons, patients become progressively unable to move. In the end, they cannot move at all. They cannot breathe without the help of respirator. But they can still think, they can still sense, but they cannot communicate with their family members. So it's a very tough condition not only for patients, but also for family members. Это страшная болезнь не только для самих пациентов, но и для членов их семей. Молекулярная природа ее неизвестна, но ее проявление заключается в том, что по непонятной причине моторные нейроны начинают потихонечку умирать, как следствие иннервации мышечных тканей пропадает. Поэтому потихоньку происходит атрофия мышц, атрофия движений. В конечном счете эти люди могут думать, но не могут даже дышать, они должны быть на вентиляторе, двигаться они не могут, а потом они умирают. Many scientists and physicians in the world are now trying to use iPS cells to find cures for this disease, ALS, including my colleague, Dr. Haruhisa Inoue, in our institute. He has generated iPS cells from many ALS patients,
and also from many control normal healthy individuals. In iPS cells, regardless of control or patient origin, he did not see any differences. However, as soon as he generated motor neurons from iPS cells, he observed significant differences in many ways. The most obvious difference is in morphology. Motor neurons, like any other neurons, have long projections known as neurites, like this. In ALS patients, when Haruhisa generated motor neurons, he noticed that projection or neurites are much shorter. He did a statistical analysis and he found that motor neurons from ALS patients have only 50% of neurites in length. И болезнь Лу Геррига – это одна из болезней, которые многие пытаются каким-то образом найти способ, как ее победить, и использование стволовых клеток дает один из подходов, в частности, один разрабатывается Харухиса Иноэ в институте доктора Яманака, и было сделано вот, что были получены индуцированные стволовые клетки из нормальных людей, которые являются пациентами, которые имеют эту болезнь, она развивается. В самих стволовых клетках никаких отличий между контролем и опытом, в данном случае пациентам не обнаружить не удалось. Однако после того, как были индуцированы из этих стволовых клеток моторные нейроны, вот они здесь показаны, обнаружилась очень четкая, прежде всего, морфологическая разница, потому что нейриты, нервные отростки моторных нейронов пациентов были гораздо короче, то есть показана статистика, в 2 раза короче, чем нейриты, длина нейритов у нормальных контрольных людей. So by using this phenotype, we are now, Haruhisa is now screening thousands of chemicals and natural derivatives to identify drug candidates for patients suffering from ALS. We have set up this kind of robotic system to screen many of drug candidates, and Haruhisa did identify one drug candidate already, anacardic acid, which is able to revert the abnormal morphology of ALS motor neurons back into the normal morphology. So we're hoping that this candidate or other candidates will turn to be very positive on real human patients in the near future. И хотя природа, почему у клеток больных Лу-Герригом болезнью порушены нейриты, почему это так непонятно, тем не менее возможность помочь больным уже существует. Использовалось укорочение нейритов как фенотип, как некое свойство, затем был показан робот для высокоэффективного скрининга различных химических веществ, с помощью которого просто проверялась масса тысяч веществ на предмет того, не будет ли одно из них способно обратить фенотип или нейрит у больных людей. В частности, вот уже было выделено один кандидат, одно вещество, анакардиевая кислота, которая способна компенсировать эти дефекты, опять же, пробирки, наблюдаемые у нейритов, взятых у больных болезнью Лу-Геррига. So let me go to the third application of iPS cell technology, which is cell therapy. So again, I really want to help these patients suffering from spinal cord injury because I started my career as an orthopedic surgeon. We have been collaborating with Keio University in Tokyo, Japan. This is what we want to achieve within the next 3 or 4 years. We are going to make neural stem cells from iPS cells, and we are going to transplant neural stem cells into the site of spinal cord injury to achieve functional recovery of these patients. Ну и последняя аппликация, третья аппликация, собственно, клеточной терапии, применение, и это тот, собственно, исходный посыл, который доктор Яманака подвигнул на занятия вот этой работы. В коллаборации с университетом Кио в Токио проводится следующая работа, что получается у пациентов стволовые клетки, получается индуцированные стволовые клетки, а затем происходит, например, дифференциация нейральной клетки с тем, чтобы подсаживать, здесь показан известный американский актер, который упал с лошади, вместо повреждения столба нервного для того, чтобы лечить их.
он надеется, что через 3-4 года уже, возможно, будут какие-то успехи в терапии. Сейчас они будут рассказывать. We have tested this strategy in animal models, including mice and small monkey, known as marmoset. So this is a result in mouse. We have established a mouse model of spinal cord injury at thoracic level. So without treatment, this mouse cannot move his or her lower extremities because it's a thoracic spinal cord injury. However, when we transplanted neural stem cells derived from mouse iPS cells into this model, we observed this much of recovery. So now he or she can move his lower extremity. Ну, это тоже потрясающая совершенно картинка, в которой он говорит, что через 3-4 года они надеются привести этот пациент. Это опубликованная статья 2010 года, где была создана модель таракального повреждения на уровне торакса спинного мозга для мышей. Вы видите, что мышь не движется, а затем путем подсадки индуцированных стволовых клеток из мыши, этой мышки вы видите, как происходит, что происходит потом. So we're hoping that we can translate this strategy into clinical trial within 3 to 4 years. Let me give you another example. This is for patients suffering from age-related macular degeneration. This is one of the major causes of blindness in Japan and in many other countries. Dr. Masayo Takahashi can now make a beautiful sheet of retinal pigmental epithelial cells from human iPS cells. She is going to transplant these sheets into patients to obtain functional recovery of macular degeneration. Her application has been approved by the Japanese government. So she is going to initiate the very first clinical trial using human iPS cells sometime this year. Следующий пример применения работы Масайоси Такахаши, тоже в институте, и это пример решения проблемы, связанной с дегенерацией сетчатки, которая особенно актуальна в развитых странах, где люди пожилые слепы. Вот. Здесь показан пример замечательного красивого слоя эпителиальных клеток пигмента сетчатки, которые образованы из индуцированных стволовых клеток. И эта технология уже получила одобрение для клинических исследований. И уже в конце этого года начнутся исследования на пациентах по подсадке стволовых клеток для ликвидирования оставшейся слепоты и генерации сетчатки. So Dr. Masayo Takahashi is in Kobe, Riken. So she's not in our own institute, but we have been collaborating a lot during the last five years. Her husband, Dr. Jun Takahashi, is in our institute. He is a brain surgeon and he has been working on Parkinson's disease. He can now make dopaminergic neurons from human iPS cells and he is going to transplant dopaminergic neurons into patients suffering from Parkinson's disease in the next 2 to 3 years. He is now finalizing preclinical study using monkeys. Другая аппликация – это супругом вот той ученой, про которую я только что говорил, доктор Такахаши, который уже в институте у Юкаяма работает, изучает болезнь Паркинсона, которая связана, нейрогенеративная болезнь генерации клеток мозга происходит. Идея опять та же самая, вы получаете нервные клетки из индуцированных стволовых, потом вы их дифференцируете в дофаминогенные нейроны, это то, что поражает у больных Паркинсона, а потом вы это, предполагается, посаживаете людям, пациентам. Сейчас это находится на стадии доклинических исследований, в клинику, наверное, пойдет через 3-4 года. Клинические исследования, прошу прощения. As you may know, Japan, our country, is an aging society. We're getting more and more full of aging people. So we are going to have many problems. One of the biggest problems from medical point of view is a shortage on blood donor. At the moment, we are okay. We have enough blood donors. However, after 10 years or 20 years, we will have more demand, but we will have less
young people who will be willing to become blood donors. So we have to do something. One way to overcome that crisis is to make platelets or erythrocytes from iPS cells. Dr. Koji Eto in our institute has been working on blood cell differentiation from iPS cells. He can now make a beautiful functional platelet and erythrocyte from iPS cells. So again, within the next 3 to 4 years, we hope that he will initiate clinical trial using this strategy. Проблема всех современных развитых обществ, особенно Японии, в том, что старение населения в конечном счете приведет к тому, что потребности в переливании крови резко возрастут, а, собственно, доноров крови не будет. Если сейчас проблема пока что не очень остро стоит, то через 10-20 лет она будет стоять исключительно остро, и один из способов просто не будет достаточно доноров. И один из способов решения этой проблемы, опять же, за счет использования индуцированных плюрипатентных стволовых клеток, которые будут дифференцироваться в различные типы клеток крови, которые потом будут использоваться в трансфузии. В частности, работа доктора Ито направлена на это, и он уже сейчас получает полностью дифференцированные различные типы клеток крови, функционально, причем, да, которые через 3-4 года тоже пройдут клинические испытания. Сейчас так и нет. So, with iPS cell technology, we can make iPS cell from each patient. So we can prepare patient-specific iPS cell. This strategy has some advantages because we can avoid ethical issues because it's patient's own cells. And also we can avoid immune rejection after transplantation. However, making iPS cells from each patient, each of you, would cost a lot, and also it would take at least 6 to 7 months to make iPS cells, to expand iPS cells, and to differentiate iPS cells into like neural stem cells or heart cells. For many patients suffering from acute diseases and injuries, such as spinal cord injuries, we cannot wait for 7 months. We have to transplant cells as quickly as possible. So in addition to patient-specific iPS cells, we are now preparing iPS cell stocks. Значит, в принципе, проблема технологически, что делать с iPS-клетками, совершенно понятна. Есть большое преимущество, потому что вы можете получать клетки непосредственно из пациента, тем самым проблема иммунного отторжения не стоит. И, в общем, как бы задача ясна. Но решены этические вопросы, решены проблемы отторжения за счет использования iPS. Но есть проблема денег и экономики, потому что и времени, потому что, чтобы получить дифференцированную клетку из пациента, нужно 6-7 месяцев. А часто этого недостаточно, потому что, например, проблемы людей с повреждением спинного мозга нужно решить в течение нескольких месяцев, или даже еще раньше, потому что потом клетки уже не полно. И поэтому идется большая работа, я предлагаю всем обратить на это внимание, совершенно крышесносно, на самом деле, то, что сейчас будет, это создание банков стволовых клеток. Но не таких, как вот видите, So, I don't know why you are laughing, but I'll tell you why. So basically, there's a cottage industry here of stem cell stocks, but it's something very different from what you can. I see. Okay. So this is what we have been working on. We are now trying to establish CIDA. CIDA is the name of our institute. CIDA iPS cell stock for therapy. We are now making iPS cells in advance, not from patients, but from healthy volunteers, their peripheral blood, or from cord blood samples that exist in cord blood banks. So because we are making iPS cells in advance, we can perform vigorous quality control of iPS cells. So we are now selecting the safest iPS cells from many candidates. Ну и соответствующая стратегия такая, за счет большой работы, лично, которая в частности проводится доктором Яманака, идет привлечение здоровых волонтеров, которые потом отдают свою кровь, ну просто забор крови происходит. Из этих клеток крови происходит приготовление стволовых клеток индуцированных,
И самое важное здесь, что эти стволовые клетки подвергаются исключительно тщательному контролю, то есть готовятся они заранее. Так что есть высокая степень уверенности, насколько это вообще возможно быть в безопасности. However, these are not patient's own cells. These are not autologous transplantation. This is kind of allograft. So how about immune rejection? In order to minimize immune rejection, in the case of blood transfusion, we have to match A, B, or blood type. In the case of other types of cells, like heart cells, brain cells, or liver cells, we have to match HLA. HLA is kind of a blood type of many other types of cells. Yes, please. И если проблема приготовления клеток заранее, в данном случае с помощью этого банка решена, но теряется возможность подавить иммунное отторжение, потому что теперь клетки, очевидно, уже не из пациента. Что же делать на этот счет? Оказывается, стратегия такая. Если вы готовите клетки крови, то все, что вам нужно, чтобы тип клеток крови совпадал. Если вы готовите клетки для возможных пересадок болезней, связанных там, с сердцем или с чем-то еще, там не тип крови, там некая другая система иммуносовместимости, которая по-русски называется ШЛЯ. И нужно просто сделать так, чтобы при пересадке ШЛЯ тип донора и ШЛЯ тип реципиента совпадал. Сейчас будет рассказано о том, как это решить. So compared to ABO, blood type, HLA is more diverse, it's more complicated. There are more than 100 HLA haplotypes. And also, we receive usually different HLA type, haplotype, from your mother and from your father. So it's a combination of 100 types from mother and 100 HLA types from father. That combination makes HLA haplotypes more and more diverse, complicated. As a matter of fact, none of you in this audience probably has the identical HLA haplotypes, unless you have identical twins. Here I show the HLA haplotypes, blood type of cells of 10 patients. They all have different color combination, different HLA haplotypes from mother and from father. If I want to establish iPS cell stocks that can match these 10 patients, I have to make iPS cells from all 10 patients. So it doesn't make sense. How? Yeah, go ahead. Yes. Значит, вот здесь, собственно, показана проблема. В отличие от системы АБО типов крови, система ШЛЕ гораздо более разнообразна. Есть более 100 типов различных ШЛЕ у людей. При этом один тип вы получаете от мамы, а другой от папы. Вот здесь показано 10 пациентов, разными цветами показаны разные ШЛЕ аллели. И, например, вот в этой комнате понятно, что нет 10 тысяч, 100 на 100 человек, чтобы найти тех, у кого случайно просто произошло совпадение ячеек троглодита. И если хочется сделать действительно нормальный банк стволовых клеток, то придется иметь огромнейшее совершенно количество доноров, каждый из них должен быть реципирован для того, чтобы можно было сделать пациент. So, however, this is too much. However, if we identify this particular donor who happened to receive the same HLA haplotype, the same color from both the mother and father, this kind of donor is known as HLA homozygous donor. If we identify this person, and if we make only one good iPS cell line from this only one person, among 10 patients, out of 10 patients, we can match these 4 patients with just one iPS cell line from HLA homozygous donor. Because these 4 patients have red and something else. If when he or she receives from this HLA homozygous donor only red, they cannot distinguish those transplanted cells from his or her own cells because red haplotype is in common. So I hope
you can understand to some extent this strategy, but the bottom line is HLA homozygous donor is very useful to establish iPS stocks for patients. Ну и здесь показана это совершенно потрясающая идея, она просто действительно красивая. Идея следующая, что мы не будем делать 10 тысяч типов клеток, а мы найдем тех редких носителей, так называемых гомозигот по HLA типу. Вот есть нарисован здесь некий человек, у которого я папа от мамы получил только красный тип. Если мы его идентифицируем и сделаем из него или из нее индуцированные стволовые клетки, то полученные стволовые клетки можно будет подсадить не только самому пациенту, но любому из тех пациентов, людей в популяции, у которых есть хотя бы один родительский красный самый HLA заплатить. Тем самым у вас эффективность резко повышается. So probably you should stay here. So in Japan, we only need 140 HLA homozygous donors with different colors to cover more than 90% of all the Japanese population. So it's not too much. All we need is 140 iPS lines in stock. Ну и конкретно в Японии распределение HLA генотипов таково, что 40 гомозиготных доноров, 40 человек достаточно будет для того, чтобы покрыть полностью 90% всей популяции на предмет пересадки. So this is what we have been working on. To search for those 140 HLA homozygous donors, we need to determine HLA haplotypes of almost 1 million Japanese population. It's too much. But that kind of HLA haplotyping has been already done in blood banks, including bone marrow, donor bank, cord blood bank, as well as platelet donors. So we are now collaborating with Japanese Red Cross to get information of HLA homozygous HLA haplotypes, so that we can easily identify HLA homozygous donors. We have already identified more than 10 HLA homozygous donors. And after identifying HLA homozygous donors, we will ask them to come to our university hospital, Kyoto University Hospital, where we obtain informed consent and we obtain blood sampling. Then we will bring those blood samples to our institute, CIDA, and we will make GMP grade, very clean, high quality iPS cell for the stock. Then we are going to distribute those iPS cell stock to academia as well as to industries, so that they can differentiate iPS cell stock into their own cells of interest, such as blood cells, heart cells, for clinical trials. Здесь показана стратегия, которую доктор Яманака собирается использовать. Значит, поясняется, что для того, чтобы найти те 140 гомозиготных гаплотипов, которые необходимы для покрытия 90% японской популяции, необходимо просмотреть миллион человек, что слишком много даже для его института. Однако за счет коллаборации с станциями переливания крови и Красным Крестом Японии это можно сделать, и эта работа уже ведется, у них уже есть около десятка идентифицированных доноров. Они продолжают идентифицироваться. После того, как они все будут найдены, эти люди будут приглашены в институт, где у них будет взят образец крови после получения соответствующего согласия. И из этой крови будут получены плурипатентные клетки, которые потом будут использоваться в коллаборации с различными академическими индустриальными лабораториями для получения всех возможных типов человеческих тканей для хранения и использования в тканевой терапии в будущем. So again, this is what we want to achieve using iPS cell technology to help patients. Cell therapy, toxicology testing, disease modeling, as well as drug screening. We're hoping that we can bring iPS cell technologies as quickly as possible. We're going to have the Summer Olympic in Tokyo in 2020, so we're hoping that we can bring our technologies by 2020. In order to achieve these applications, this goal, in this institute, more than 300 people are working, including students, scientists, and administrative people. I am very, very grateful to all of my colleagues, and we also have more than 20
scientists and students from abroad, including Canada, US, Sweden, Singapore, Taiwan, and China, but not from Russia. So hopefully in the future we are going to have students or scientists from Russia. Мы разные люди в Олимпиаде делают разные проекты. 2020 будет в Токио Олимпиада. Шиня надеется, что к этому времени у них будет коллекция, которая покрывает 90% японского населения по стволовым клеткам. И работа эта ведется в институте, который он возглавляет. Вот он здесь показан его здание. В институте работает 300 человек, ученых, студентов, административного персонала, всем, которым очень благодарен за ту работу, поддержку, которую они оказывают. В институте также есть международная, пока что маленькая контингент. Студенты из Канады, Соединенных Штатов, Швеции и некоторых азиатских стран. Пока что из России нет, но он очень хотел, чтобы кого-нибудь такого себе тоже зависит. So with this, I'd like to finish, and I'm ready to answer your questions. Thank you very much again. Спасибо большое. Thank you. The question is if you can possibly tell a bit how is this that you found those 4 factors which did the trick, and also how long does these 4 factors need to be expressed to maintain, to do the thing? So that's a good question. Initially we selected 24 candidate factors out of like 10,000 genes that are expressed in mouse ear cells. And when we put all 24 candidates, we found that we can actually make iPS cells. So then, out of 24, we were able to select those 4 factors. Well, actually, it takes more than an hour to explain that process, but I hope it's good enough. That's the answer to the first question. Ответ на первый вопрос. Вопрос оба очень хороший. На самом деле он рассказывает о достижении своей классической работы 2006 года, но были некие основания считать, что для достижения плюрипатентности необходимо работать 24 генов. И первая работа была по моделированию всех 24 генов дифференцированную клетку, и да, действительно после этого произошло преобразование в стволовых. А затем путем специальных процедур по одному вынимали и смотрели, какая именно четверка будет продолжать делать все как надо. И вот из этих 4 уже ничего нельзя вынуть. А из разных четверок можно было вынимать, но всегда был вот этот ход. So to your second question, those 4 factors need to be expressed at very high level for at least 7 to 10 days in the process of iPS cell generation. А для перерождения семантической клетки в стволовую вот эти 4 минимальных кофактора, конструкционные факторы, должны быть экспрессированы, должны работать эти гены на очень высоком уровне, как минимум 7-10 дней для перехода клетки в новое состояние. Позвольте поблагодарить профессора Синья за очень интересную лекцию. И сразу же вопрос вот этих универсальных внутригодных доноров. Вопрос первый. В Японии наверняка существует огромный регистр доноров костного мозга. Люди, которые по лечению легче, по этому регистру найти необходимый материал. Это первый вопрос. И второй. Когда мы шли совмещаем процесс Яманака, очень я сказал, определенные антигены немного могут содействовать совместимости, потому что они могут быть несовпадения, даже если мы сказали почти, и знаем клинические ситуации, когда именно клетки, которые антигены на комплексе очень выражены и могут привести к различным последствиям. Как профессор относится к этой картине? Спасибо. So he thanks you for a brilliant lecture, and then he tells us 2 things. First is, with regard to your search for HDL homozygotes, he assumed that there should be a huge bone marrow registry in Japan, and couldn't have just done your homework by going in there and using those bone marrow samples to look for your candidates. And the second question is an important one, because he said that in addition to HDL, there are minor
determinants of immunocompatibility, and how are you going to deal with those when the technology and strategy proposing will come to fruition? Mm-hmm. Well, that's also a very good point. So, in order to cover 50% of our population, Japanese population, we would need only 10 HLA homozygous individuals. And that we can easily identify by collaborating with Japanese Red Cross. But beyond 50%, it's challenging. We would need almost 100 HLA, more than 100 HLA homozygous donors with rare haplotypes in Japanese population. So we would need international collaboration. На первый вопрос, значит, действительно, для того, чтобы идентифицировать, покрыть 50% популяции, достаточно 10 гомозигот. И это действительно можно сделать на уровне общения с банками, ну, вот с тем, что вы упомянули, да. Но для достижения большего количества нужно просто больше гомозигот, и для этого нужно устраивать вот такие фактически национальные драйвы с тем, чтобы найти этих людей, найти носителей. Так просто не сработает. The second question is also very important. You are very right in that HLA is not the absolute determinant of immune rejection. We have to worry about minor antigens, and also we have to worry about natural or killer cell mediated immune rejection. So depending on the site of transplantation and depending on cells which we will transplant, it's going to be different. But in some cases, I think we still have to use small amounts of immunosuppressants to avoid immuno rejection due to minor antigens and NK, natural killer cell reaction. Это очень хороший вопрос, это очень важный вопрос. И на самом деле ответ не прав. Да, действительно, минорные контрибуторы гистосовместимости могут влиять на пересадку. Вот. Кроме того, нужно работать с киллерных клетками и так далее. Вот. Но до некоторой степени решение вопроса зависит от места введения, от самого типа терапии, потому что не всегда эта несовместимость будет проявляться. С другой стороны, предполагается сейчас, что эти эксперименты будут делаться на небольшом уровне введения иммуносупрессантов, просто гораздо меньше, чем это делается сейчас, когда лаборатория подвергается. Еще вопрос? Во-первых, хотелось бы поблагодарить профессора за интересную лекцию и хотелось бы задать два вопроса. Первый – это связано с тем, какие именно клетки, выделенные из крови, используются для перепрограммирования их стволовые клетки. А второй вопрос несколько другого плана. Вот нам было показано сердце пробирки, и хотелось бы спросить, за счет чего оно сокращается, потому что известно, что в сердце есть проводящая система, которая генерирует импульсы, и, соответственно, под их действием сокращается мышца сердечная. А за счет чего оно сокращалось в пробирке? Есть ли какая-то своя проводящая система там создается, или какие-то импульсы внешне проводились? Спасибо. Okay, so she has two questions again related to separating our regulations. In addition to that, she wonders what is the exact type of blood cells that are being used to generate the iPS. And the second question is that in this wonderful picture of the beating heart in a petri dish that we showed, so she says that why are they beating? Is there something that induces that? Is there some conductive processes going on that make them beat synchronously? Right? Is this natural, or you induce this actually, the beating? I see. So the first question, we have been making iPS cells from T lymphocytes as well as B lymphocytes. We can tell from the gene arrangement of T cell receptor or antigen gene, IgG gene. So, or we can
also make iPS cells from CD34 positive cells, progenitor cells. So actually many types of blood cells. And the second question, we do not induce anything. They spontaneously start beating, and they spontaneously synchronize to each other. Yes. Стволовые клетки могут становиться раковыми. Так ли это и что можно с этим сделать? Yes, that's what we have been working for the last 6 years. As soon as we generated iPS cells, in the beginning, we had to use retroviruses to generate iPS cells. So that means those 4 factors are integrated into the genome of iPS cells. And one of the 4 factors is CMYC, very active oncogene. So in the beginning, those iPS cells are prone to cancer formation because of the integration of CMYC. However, now we do not use retroviruses to generate iPS cells. And also we do not use CMYC to generate iPS cells. So it's much, much safer than the first generation iPS cells, which we reported 2006 or 2007. That's why we can initiate a clinical trial using human iPS cells. However, I have to say that the risk is still not zero. It is much smaller than 6 years ago, but it's still not zero. So we always have to be very careful even after transplantation. We have to check patients on a regular basis, probably every week. The first application would be retina transplantation. So it's very easy to observe the site of transplantation every day, every week. And if we detect something bad happening, we can kill those cells by laser very quickly. So I think although the risk is not zero, we can handle that risk, and the benefit is much bigger than the risk. Вопрос прекрасный, действительно, вопрос раковых упражнений стволовых клеток стоит, но особенно он сделал в 2006-2007 году, когда вот те 4 фактора, которые вводились на рекомендации, которые сами по себе онкогенные. Кроме того, одним из 4 факторов был ген МИК, а ген МИК один из самых известных онкогенов. Однако сейчас технологии, используемые, меняются так, что, во-первых, МИК уже не используется для генерации стволовых клеток, используется другой транскрипционный фактор, который наши метаболизм информации тоже не используется. Вот. Но, тем не менее, все равно риск, безусловно, не нулевой. Вот. И вопрос состоит о соотношении риска и потенциальной, не выгоды, это называется, потенциально благоприятного эффекта, который может произойти от терапии. Именно поэтому нужно к этому относиться крайне осторожно. И первые клинические испытания, которые вам было доложено, они будут происходить в этом году на клетках сетчатки, именно потому что в глаз можно всегда посмотреть, и всегда будет видно, что происходит. Клетки окрашены, они будут окрашены по-другому, чем клетка самого пациента. И в случае, если происходит раковое перерождение, всегда лазером можно выжечь. I'd like to speak louder about Yamanaka. I'll follow the path of previous questioners. I first want to thank you for this great presentation, actually for the opportunity to witness in person the lecture. Recently I heard you were Nobel Prize lecture on TV, and today I hear you in person. It's great. I'll also have a couple of questions of previous questioners. First one, when you were talking about the quality control for stem cell banks, I was wondering, did you consider maybe doing that? I'm just interested in this aspect.
doing a genomic profiling of those donors, because they might have some genetic defects which may have not manifested in the donors themselves, but they may show up after the cells were fully integrated into the recipient. So you don't want this to happen. So maybe whole genome sequencing or microarray or some just panel immune screen like that. And the second question, as far as I remember, when you were talking about all these great opportunities to actually use your discovery for the health of the patients and for healthcare industry, I don't remember that you were mentioning things which can be done with, autologous iPS stem cells. So iPS cells generated from the patient, then genetically modified, for example, in the case of sickle cell disease, and then introduced back. I guess the issue here might be safety, but that still has a great opportunity. So I was wondering what you think about this. Thank you. Два вопроса. Один вопрос следующий, что учитывая то, что происходит во время создания стволовых банков, есть вопрос безгенетической безопасности доноров, проявляются ли доноры каким-то образом полигеномными технологиями на то, что они действительно нормальные. И второй вопрос, это по поводу того, что из тех предложений, которые были рассказаны, не было рассказано ни одного, которое связано, собственно, с генетической медициной, когда берется и направленно меняются клетки пациента с тем, чтобы потом может подсаживать их обратно. So, thank you very much. Your two questions are also very important. The first one, it's very critical when determining choosing donors. And of course, we have been choosing donors without any serious medical or medical conditions. So they are healthy. And in addition, we are going to do a full genome sequencing of established iPS cells to exclude any iPS cell lines that have bad mutations, like mutations in oncogenes. So, yeah, that's our strategies. По поводу первого вопроса, безусловно, все доноры должны быть, по крайней мере, генетически здоровы, но кроме того, после того, как происходит генерация инфицированных стволовых клеток, они все подвергаются полногеномному секвенированию для выявления и отсечения тех клеток, у которых есть какие-то нежелательные мутации, сейчас мутации на. So, could you repeat the second question or just keyword? I'm sorry. The second question was about applying genetic medicine to iPS. Oh, yeah. Yes. Like sickle cell disease. Yes, actually, that's what some of our scientists have been working on. In addition to iPS cell technology, we can now utilize so-called genome editing technologies, such as CRISPR-mediated gene editing and TALEN-mediated gene editing. So the example you just mentioned is exactly what my colleague wants to achieve. Take iPS cells from patients suffering from a single mutation, edit that mutation back into the normal wild-type sequence, and differentiate corrected iPS cells into like blood cells or hepatocytes, and put those cells back into patients. So it's a very promising approach. Ну и второй вопрос, да, что действительно важно, сейчас новые технологии типа доленных нуклеисеров позволяют этим заниматься. At this point, here's the deal. So this is now 12:30. So we can either continue this because apparently the audience is enjoying this, or we can go and have the students session, so to speak. Okay, so yeah, probably we should move on to student session. Yes. So просто так получилось, что, смотрите, я хотел бы еще раз объявить, что по-моему, в комнате 130, я не знаю, сколько кто человек может сесть, я не буду предоставлять им переводческие услуги, идея такая, что вы там сами, студенты, молодые люди, активно общаетесь, имеете возможность пообщаться с человеком, который поставил свой свет науки на предмет чего угодно. Да, и это какой-то такой начальник и уходит. Вот. So I'm just telling them that there will be the student session now. So, я хотел бы, я думаю, присоединитесь, поблагодарить Шиню за замечательную лекцию. So thank you very much. Thank you very much. Thank you.